السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم Fetal Development of Musculoskeletal System. In this lecture we'll be discussing the following important subjects: the skeletal system and the muscular system. In the muscular system will be discussed ossifications, عملية التعظم، تكوين العظم، الفيتال skull, development of the limbs, intervertebral disc وهو الديسك اللي يوجد ما بين الفقرات. وفيما يتضمن بالmusculoskeletal system, so the limb musculatures, innervations of the limb. Skeletal system developed from brachial and lateral mesoderm and from neural crest. Brachial mesoderm then form the somites in the head regions and the somite from the occipital region caudally. وهنا ملخص: الbrachial part will give the somite will differentiate it to the vertebra, while the lateral plate mesoderm will be formed the limb bones, and the neural crest finally will be formed brachial arch and craniofacial bone. هنا مثل ما نشوف بالتخطيط البسيط بتوزيع البراكسيال ميزوديرم يعطينا السومايت يتميز to be differentiated into the following important cells: sclerotome والدرمامايوتوم. والسكلروتوم مثل ما نشوف يعطيني الفيرتبرال ريبس، ويعطيني الاندوثيليال سيلز والدورسال أورتا، ويعطيني الفيرتبرال جوينت، ويعطيني تندنز، بينما الدرمامايوتوم يعطيني الماسل سيلز والسكلتال سيلز، ويعطي الديرمز واللاترال والديرمز والسكلتال مسلز. while the chordomesoderm يعطيني النوتوكورد، والنوتوكورد يتميز حتى يعطيني ما يسمى بالانترvertebral disc، وراح ناخذها بنوع من الوضوح. The somite differentiated into ventral mid part اللي يسمى بسكليروتوم and dorsolateral part what's called the dermamyotom. Then the sclerotome become polymorphous and formed a loosely woven tissue called mesenchymal or embryonic connective tissue. Then these differentiated into the fibroblast, chondroblast or osteoblast. عملية الأوسيفيكيشن مثل ما فهمناها وعرفناها هي عملية تكوين العظم. In the flat bone اللي تتضمن السكال والرب، عملية الأوسيفيكيشن تسمى بالintramembranous ossification. While the most of the bone شو يكون بها the mesenchymal first give rise hyaline cartilage, then ossified by endochondral ossification. بالنسبة إلى السكول، تقسم السكول إلى two important parts: neurocranial وتتألف من 8 عظام اللي تشمل لنا أو تتضمن لنا the protective part or what's called the protective case around the brain. النقطة الأخ اللي هي الفيزوكرانيوم اللي تتألف هنا من 14 bones which form the skeletal of the face and the mouth. طبعا هذا الجزء يكون أو يشكل عظام الفيس وعظام the mouth. السكeletal بالإمبريو، السكال بالإمبريو at the birth the flat bones of the skull are separated from each other by connective tissue، وهذا من نعرفه يسمى ب sutures. At point where more than two bones meeting or joining together will called
fontanelles. في الفونتانيلز هو التقاء more than two bones in each others. We have anterior and posterior fontanelles. These sutures and fontanelles allow the bones of the skull to overlap during the birth, called modeling. مثل ما نشوف بالصورة أنه هذه العظام اللي تكون عظام الجمجمة، الشيء الذي يربطها فيما بينها هو الكونكتيف تشو اللي سميناه ب sutures. والتقاء أكثر من عظم مع بعضها تشكلنا منطقة أو زون، هذه تسمى بالفونتانيل. مثل ما نعرف عندنا anterior fontanelle وعندنا شنو posterior fontanelle. Development of the limb. At the 4th weeks of development, the limb bud become visible as outputting from the ventrolateral body wall. It consists of the mesenchymal core, which will form the bone and the connective tissue of the limb, and it's covered by the layer of cuboid ectoderm. This ectoderm, the distal border of the limb, thickened and formed the what's called apical ectodermal ridges. مختصرها AER. في موضوع آخر كيفية تكون ما يسمى بالديسك بين الفقرات. Although the notochord regress in the regions of the vertebral body, but it persists and enlarged in the regions of intervertebral disc and forming the nucleus pulposus, which then surrounded by circular fibers of annulus fibrosus. And the combinations of these two structures forming the intervertebral disc. مثل ما نشوف notochord in the center will be enlarged في منطقة ما بين الvertebra، هاي vertebral above هاي vertebral below، فيصير عملية enlargement of the notochord. بعد عملية enlargement راح تتميز هذه المنطقة إلى منطقتين. منطقة في السنتر تسمى ب النيوكليوس بالبوسس، whereas المنطقة اللي هي تكون جانبية تسمى بالانيولس فايبروسس، هي تتكون من مجموعة من الألياف الساندة، وبهذا يتكون القرص الفقاري الذي يكون ما بين الفقرات intervertebral. The skeletal musculatures, the somite and somitomeres form the musculatures of the axial skeleton and the body wall and limb and head. From the occiput region caudally, the somites formed the differentiated into sclerotom, dermomyotom, and the two muscles forming regions. One of these regions appear at the ventrolateral edge or lip كمختصر إليه VLL. And the cells from the VLL contributed to formations of the myotom and also providing progenitor cells from the limb and the body wall musculatures. The other regions lie at dorsomedial limb DML of the dermomyotom, and these cells migrated ventrally, which contributed to formations of myotoms. Eventually, these cells will form the muscles of the back. مثل ما نشوف هذه الصورة، الدرماتوم والمايوتوم كل سيلز تتجمع وتكون في جهة معينة، وكل جهة مسؤولة عن تكوين عضلات المنطقة المتخصصة.
جزء يكون العضلات المنطقة الظهرية، وجزء آخر يكون عضلات المنطقة الصدرية والأطراف. By the end of the 5th weeks, the muscle cells are collected into two parts. أول جزء small dorsal part called Epimeres, which formed from the dorsal medial cells of the somite that recognized as myotomes, whilst the large ventral part called hypomere, which formed by migrations of the dorsolateral cells of the somite. وهنا بدنا نشوف الإبيميرز هذه يشق ويتكون ويمسؤول عن تكوين عضلات الباك ماسلز، بينما الهايبومير لا يكون عضلات الانتيريور بارت اوف ذا بودي اللي هي تمثل لي الثوراكس والابدومنز ماسلز، بينما الابيميرز راح يكون الاكستنسال ماسلز اوف ذا سباين. هذا جزء بس حتى نرجع حتى الكلام وين يقع اللور لمبد الطرف السفلي وين يقع مقابل أو يمثل في جهة lower fourth lumbar and upper two sacral. الطرف السفلي يقع بالlower lumbar and two sacral region. The innervations of the limb. As soon as the bud formed، يعني الطرف العلوي والطرف السفلي عندما يتكون upper limb and lower limb will be formed, the ventral primary brami from the appropriate spinal nerve that is penetrated into the mesenchyme. The first, each ventral ramus enter with isolated dorsal and ventral branches, but soon these branches united to form large dorsal and ventral nerves. Thus, the radial nerve, which supply the extensor muscle, is formed by combinations of a dorsal segmented branch. إذن الراديال nerve يجهز لنا الاكستنسor muscle، while the anal median nerve which supply the extensor muscles، وهذا يتكون عن طريق combinations of ventral branches. خلي نعرف أنه الspinal nerve not only play an important role for motor innervation, but also provide sensory innervation for the dermatome. Thank you for watching.